Few bit of recognition that I have, yes, till date have been published in several different media. By the grace of God, a lot of skipping I will do, but this slide I will keep because this is my latest achievement with the Vice President of Ghana in October. So proudly I am founder of World Leaders Summit, which is world's one of the largest business summit, where we take business delegation from one country to another country and make that country men and women happy. That's what we have been doing for last around 3.5 years. It's still a startup. Until unless it touch 5 years, I will call World Leaders Summit as startup as possible. I wrote few bit of books apart from comics. Definitely you can purchase it if you want from online as well as from stores. One is on virtual reality, one is on AI, that's more on coding. Then of course on blockchain on Africa regarding policy, as well as experts can blow it. And my 6th book, that's the reason this is MG, is coming very soon. It's called T-shirt under the suit. Okay. The name is like this because I used to wear T-shirt once upon a time, but then eventually I started wearing suit with 3-piece. But till date that T-shirt remains the same. Well, these are a few of the companies that we have created. It's not I, now it's we. Lot of partners, lot of people, worldwide operations. But till date, still I am that class 6 standard Bengali guy, and I will never leave Bengal. So it's all about riding a tiger. Entrepreneurship for me is actually riding tiger. Why? কে বলতে পারে? বাঘের পিঠে চাপা কেন বলছি? Entrepreneurship মানে? এরকম চুপ করে থাকলে তো আমি ভয় পেয়ে যাব। ওকে। যখন তুমি প্রথম ব্যবসা শুরু করো, বাংলায় বলি না ইংরেজিতে চালাবো? কোনটা? বাংলা অনেক ক্লোজ। সুপার। আরে স্যার আপনি যখন বাঘটা ছোট থাকে তুমি ওটাকে অ্যাডাপ্ট করো এবং ওটাকে দুধ খাওয়াও। একটা ইন্টেনশন থাকে যে বাঘটা কোনো একদিন বড় হবে, তুমি এর পিঠে চাপবে, চেপে বেশ রাজার মতন জাঁক জমক নিয়ে তুমি চলবে। বাট যে টাইমে তুমি বাঘের পিঠে চাপছো, বাঘটা এই টাইমে কিন্তু এখন আর দুধ খায় না, বাঘটা বড় হয়ে গেছে, মাংস খায়, তাই তো? মাংসটা খায় মানে তুমি যদি থেমে যাও চালাতে চালাতে, তো তোমাকে অ্যাটাক করে খেয়ে দেবে। And that's your business. When you run your own enterprise, if you stop as a founder, it's okay. But if your business stops, it will kill you. So the science and art of running business is how you can generate this raw meat and feed your business. Don't overfeed it. মোটা হয়ে যাবে ভাব, চলতে পারবে না। কম খাইও না, বেশি ক্ষুধার্ত থাকলে তোমাকে কামড়াবার চেষ্টা করবে। And when you are riding on the top of it, it's always risky. So when you run your own entrepreneurial journey, when you are riding your own tiger, it's always that risk. For me, to be very honest, after traveling so many parts of the world, I met people who have got their own jets. I have met people who have got their own island. I have spent time with them. I have spent probably 5 or 6 days in their own villa. They taught me one basic thing in life. Always be humble. Always be rooted. তোমার কাছে যা থাক, ব্যবসার অনেকে তোমাদের অনেক রকম টিপস দেবে, আমি শিওর। আমি ওই জায়গাগুলো যাবো। আই এম নট আ মোটিভেশনাল স্পিকার। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি আ মোটিভেশনাল স্পিকার। ব্যবসা যখন করবে একটা কথা মাথায় রাখবে, যদি কর, অনেকে হাত তুলেছে, ইটস রিস্কি। রিস্কি এই জন্য রিওয়ার্ডটা অনেক বেশি। রিওয়ার্ড অনেক বেশি বলে তুমি যখন কন্টিনিউ করবে, ইট ইজ নট অ্যাবাউট রেজিং ফান্ড। Entrepreneurship is not about valuation. Entrepreneurship is always about creating something meaningful for you, for your people, for the community. It can be a social impact venture,
It can be a tech venture, it can be a very common venture, we don't care. But তুমি যখন একটা লোককে রিক্রুট করছো, জাস্ট একটু আগে আমার বন্ধু ইনাদি যখন বললেন, তুমি অ্যাকচুয়ালি একটা লোক রিক্রুট করছো মানে একটা ফ্যামিলিকে তুমি মেইনটেইন করছো। So when you are taking care of one family, it can be 10, it can be 20, it can be 25. Forget about how much money you are making. It will become immaterial once in life. This money will actually become immaterial. Trust me. তুমি যদি আমাকে দেখো, I'm not a father figure, not a probably a celebrity entrepreneur. I am who I am. But আমি যাদের সাথে মিশেছি, তোমরা হয়তো তাদের একবার অটোগ্রাফ পাওয়ার জন্য লাফালাফি করো। তোমরা যে ধরনের লাইফস্টাইল দেখো কোনো একটা লোকের, যে হয়তো কোনো একটা জেটে করে ঘুরছে বা যাচ্ছে, তাদের সাথে আমি মিশেছি, এক গাড়িতে যাচ্ছি, এক প্লেনে চলছি, কমিউনিকেট করছি, একভাবে খাচ্ছি। ওয়াই? আমি কি ওর মতন টাকাওয়ালা লোক? না। Why I got this kind of... Anyway, the reason is, when you are in the top, you will understand this probably later on in your life. যখন অনেক উপরে উঠে যাবে, পিরামিডের কার্ভটা, পিরামিডটা কিরকম দেখতে হয়? এরকম। উপরটা সুচালো হয় সবসময়। Remember, you will be alone. But the best part is, when you are alone, if you get lone people like this in the market, and you can mix with them, life becomes amazing and beautiful. I used to be an introvert in my school days. Trust me on this. আমার শুধু 3টে বন্ধু ছিল টোটাল স্কুল লাইফ, মানে নার্সারি টু ক্লাস 12, 3টে। Now probably you can see me almost every week. I'm traveling here and there, giving some kind of lecture somewhere or in some panels. To become an entrepreneur, you need to understand how you are telling your story. My story theory korte hobe. How you can sell yourself. Remember the first line which I started? I couldn't sell myself. How you can sell yourself. Last but not the least, I will end my so-called boring speech with this. What is the full form of CEO? Chief Executive. All wrong. Cash Extraction Officer. বললাম না 26 letter English. Thank you so much for listening to me. Thank you, Arijit. Wonderful it was. I'm sure you people have enjoyed, liked his talk. What I have gathered from his talk was you need to be humble, you need to be down to earth. Probably with what he didn't say, I'm saying don't run after money. And chase your dreams. Don't get stuck by what, even like what he said, his parents had stopped him. Maybe you'll have lot of rejection, lot of hurdles from various corners. Pursue your dream. I'm sure we'll have a couple of entrepreneurs coming up from this room. Probably I would ask Arijit to give his views on this. See, for fund there are a lot of different ways. So we run an accelerator come an angel syndicate called Co-Innovate Ventures. So what we have learned so far so good, you can get grants, number one. You can create definitely angel money. You can get VC funds. You can get debt. You can get hedge funds. You can get crowdfunding. I'm not sure how many of you know this. It is now applicable in India. There are a lot of various ways where you can actually get funded. But to be very honest, the best money that you can get is your clients. Until and unless you are earning, whatever you raise is not going to happen. When you raise capital, I have seen at least in India, lot many people raise capital, but then after that it's not profitable. So what happens? Your investors will actually pressurize you a lot.
Best option, make a company which is bankable. Bankable company যদি তোমাদের তৈরি থাকে, it will be much more easier to run a company as well as get a fund. And আজকের যুগে funding খুব একটা চ্যালেঞ্জিং। I also feel the terms that he used, I'm not aware of these funds, but personally I feel that fund cannot be a constraint. টাকা নেই বলে ব্যবসা করা যায় না, I don't agree to this. There are various avenues, not necessarily কি মার টাকা বাবার টাকা নিয়ে আমাকে ব্যবসা করতে হবে. As he said, he started by assembling computers. I got a similar story in my family also. From the college days, he started assembling computers and selling, and now he's owning a 50 crore turnover company as on date. So again, পয়সার জন্য কিছু আটকায় না, ঠিক হয়ে যায়, ঠিক জোগাড় হয়ে যায়। আপনারা বেটার বলতে পারবেন, আমি তো আর ব্যবসা করিনি, entrepreneur নই। Thank you, Arijit. Now students, if you have any questions for him, I'm sure you have. এই বেঙ্গলে কোশ্চেন থাকে। I can only say one thing. Please, sir. Great man. I am nothing more. I am not an entrepreneur. I am an engineer personally. I have worked in government companies. I worked up to top level and so on and so forth. I still work for something other. I must appreciate and I wish all the best to you. Thank you. I want to keep it that way. Sure. Yes, students, any questions? If you have any question, please feel free to ask. Sir, what's your thought on virtual influencers? To some extent, it will grow like anything. And to be very honest, it may take places of real influencers for so many reasons. There's a reputation on things like Yeah, and then the most important factors are like IP. So when you are creating a virtual influencer, definitely a lot of things become very, very easy. But there the big role will play for people who can do voiceover dubbing, as well as the meta-human will grow more. When you are using virtual influencer, meta-human comes on board. So taking a character of, yeah. will they do integrate with NFTs and solons and features? Yeah, NFT definitely will stay. NFT doesn't mean you are doing something crime, which is fine. It will grow until unless you actually connect that NFT with a real world object. There will be issues in the market because of scamming that may happen in any particular country. Nothing else. Otherwise, rest is fine. যা খুশি প্রশ্ন করতে পারো, আমি চাষের ব্যবসাও করেছি, ইন দ্য সেন্স বীরভূম বাঁকুড়ার গ্রামে গিয়ে অর্গানিক শস্য আমরা ফলিয়েছি। সো এনি ড্যাম কোয়েশ্চেন you can We have a faculty from the agriculture department with a couple of students from the agriculture department. Lovely, lovely. So you may give your message. ভারতে ভারতীয় হিসেবে ব্যবসা করুন। লিঙ্কডইনের যুগ, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, trying to find out a good partner outside of India. Make something tangible over there. Sell it in India. India is a big market. শুনতে খারাপ লাগতে পারে, আমরা ইন্ডিয়ানরা, আমরা ইন্ডিয়ান নিজেদের ইন্ডিয়ান বলি, ভারতীয় বলি। ইন্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি একটা গালাগাল, জানো? অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে যেও মানেটা জানতে পারি। বললাম না 26টা লেটারকে আমি খুব ভয় পাই, তাই খুব বেশি খুঁজি। অ্যাকর্ডিং টু অক্সফোর্ড ডিকশনারি, ইন্ডিয়ান কথাটা অ্যাকচুয়ালি বাজে কথা। সো যদি এখানে ভারতীয় হিসেবে ব্যবসা করতে হয়, the best option is tie up with some foreign body, do something tangible there, sell it here. Consumer অভাব নেই এখানে।
যদি কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারো, একটা 5 টাকার চটিও বিক্রি হয় আমাদের ভারতে, আর একটা গুচির ব্যাগও কিন্তু বিক্রি হয় ভারতে। সো which is your market, what is your target market, depends on it. Like I think that's why Aditya Birla is selling products for Louis Philippe and branding like that. Yeah, pretty simple. এই হচ্ছে লজ্জা পেয়ে বসে থাকার ফল। Any more questions? বাট ইয়েস, আমি একটা তোমাদের কাছ থেকে হেল্প চাই। Sure. আমার ইউটিউব চ্যানেলটা একদম নতুন, সবার কাছে যদি স্মার্টফোন থাকে একটু ফলো করে দেবে। বলো তো কি চ্যানেলটার নাম? সব দেবো বলে দেবো। স্যার আপনার নামে চ্যানেল? ইয়েস, বাট আমার স্পেলিংটা হচ্ছে অরিজিৎ ভট্টাচার্য। সিঙ্গেল ওয়াইটাকে ফলো করো না, ডাবল ওয়াই এ। অ্যান্ড এমনি ফলো করে রেখে দিতে হবে না, পারলে যেগুলো আপলোড করি শুনো। আমি জানি না ওয়েদার আই এম অ্যাড্রেসিং, আই থিঙ্ক 20-25 এর মধ্যে তোমাদের এই জন্য। সো দেয়ার ইজ আ জেনারেশন গ্যাপ টু শো। আই এম রাইট নাও 42, কাকু হয়ে গেছে। Yeah, but the kind of content that I upload is basically connecting the dots of Sanskrit, digging all those kind of information of science, and then telling what we can learn from them. আমি ওই চিরঞ্জীবী বেঁচে আছে কিনা ওটা নিয়ে ভিডিও করি, রাদার আমি ভিডিও করি এটা নিয়ে যেখানটায় তুমি অ্যাকচুয়ালি ওটা থেকে কি শিখতে পারো আর কেন ওটা তৈরি হচ্ছে। কেউ প্রশ্ন না বলে বসে পড়ি। স্যার একটা কোশ্চেন আছে প্লিজ। লাইক এগ্রিকালচার প্রিসিশন ফার্মিং বলে একটা কনসেপ্ট আছে, যেখানে প্রিসাইজলি কোনো টেকনোলজি এগ্রিকালচার ফিল্ডে ইনক্লুড করা হয় ফর দ্য প্রিসাইজ ফার্মিং। এক্ষেত্রে বাট ইন্ডিয়ার কেসে ফার্মাররা সাধারণত প্রিসিশন ফার্মিং আর অর্গানিক ফার্মিং ডিরেক্ট ইনক্লুড হতে চায় না ফর দ্য ইলটা ম্যাক্সিমাম। ফার্মারদের কনসেপ্টে এটা নেই যে প্রিসিশন ফার্মিং করে তারা বেশি যদি খরচা করেও ফেলে তাও ইল্ডের প্রোডাকশনটা তারা তার চেয়ে বেশি পেতে পারে। বাট লাইক এখন যদি আমি কোনো নিউ টেকনোলজি ইনক্লুড করি এগ্রিকালচারে, সেক্ষেত্রে আপনি এখন যে বললেন যে কনজিউমারের অভাব নেই, বাট ইন্ডিয়াতে তো কনজিউমারের অভাবটা আছে। বিকজ যদি আমরা এগ্রিকালচারে নিউ টেকনোলজি এখনই ইনক্লুড করি, সেটা ফার্স্ট অফ অল আগে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো অ্যাডপ্ট করবে, তারপরে সেটা ওখানে ইউজ হবে, দেন তারপরে এগ্রিকালচারে ওটা আসতে পারে বা নাও আসতে পারে। লাইক এই টেকনোলজি এক্সাম্পল ড্রোন টেকনোলজি এখন ইন্ডিয়াতে অ্যাডপ্ট ইনিশিয়াল, সেক্ষেত্রে আমি ইন্ডিয়াকে গ্রোটা কি করে দেবো ওই টেকনোলজি অ্যাডপ্টেশনে। আমি তোমাকে একটা স্টার্ট আপের এক্সাম্পল বলবো। এই ছেলেটা ঘানার ছেলে, এআই স্কেয়ারক্রো বলে একটা কোম্পানি চালায়। তুমি যেটা এক্সাম্পল দিলে, আমি উত্তর না দিয়ে তুমি একবার ওদেরকে ফলো করো, দেখো ঘানার মতো কান্ট্রিতে কী করছে, চেঞ্জেস কী করে আনবে। তুমি যেটা বলছো আমি সেটা বিলিভ করি না যে তুমি কোনো একটা নতুন টেকনোলজি আনবে যেটা কস্ট অপটিমাইজ করবে আর সেটা নিয়ে তুমি এগোতে পারবে। মেইন চ্যালেঞ্জ আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে মান্ডি। এগ্রিকালচারে তুমি যদি কোনো একটা ফার্মারকে হেল্প করো, ওর কাছ থেকে মালটা কিনে যতক্ষণে মান্ডিতে আসবে হাত ঘুরে ঘুরে প্রাইসিং চেঞ্জ। বাট ইফ ইউর মডেল ইজ সাচ, যেখানে তুমি বলছো ফ্রম ফ্রেশ, মাঝখানে তুমি কিছু রাখবে, ইফ ইউ ক্যান হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ মডেল উইথ ইউর টেকনোলজি, উইথ ইউর ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, দ্যাট ইজ দ্য অনলি সলিউশন দ্যাট ইউ ক্যান ডু অ্যাজ আ অন্টারপ্রেনার। বাকি জিনিস চেঞ্জ করতে গেলে আই এগ্রি অনেক জিনিস চেঞ্জ করতে হবে, যেটা পসিবল। কিন্তু ফার্মারদের পক্ষে তো সেই লেভেলের মানে কোনো দামি একটা বা সেই লেভেলের যদি আমরা কিছু নতুন টেকনিক শুরু করতে চাই বা সেটা যদি খুব অ্যাডাপ্ট করা অসম্ভব হয়, সেটা অ্যাডাপ্ট করা খুব অসম্ভব হয়ে যায়, কারণ ফার্মারদের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটা সেরকম থাকে না। কোন ফার্মারের কথা বলছি ম্যাডাম? আমি লোয়ার লেভেল বা মার্জিনাল, আমি কেন ওদেরকে ট্যাপ করছি ম্যাডাম? আমি সবসময় আমি বেঙ্গল বা বিহার এই দুটো রাজ্য যদি ধরি, সেখানে এক একটা ফার্মার আমি পার্সোনালি চিনি যারা মাসে 5 কোটি টাকার ব্যবসা করে। আমি কেন ওদেরকে ট্যাপ করছি? সেই লেভেলেই যাবো। হ্যাঁ, আমার দরকারটা কি? আমি কি সমাজসেবা করবো? যদি সমাজসেবা করি তাহলে ওদেরকে ট্যাপ করে দাও। আমার পারপাসটা কি?
যদি আমি সমাজ সেবা করি তাহলে ওকে আমি ট্যাপ করে লাভ নেই, যদি আমি ব্যবসা করি তাহলে আমার মনে হয় ওকে ট্যাপ করাটা বেটার। এবার আপনাকে বলি কারণটা কেন বেটার। সমাজ সেবা করতে গেলে টাকার দরকার, আর্ন না করে সেবাটা করবেন কি করে? দিতে গেলে তো আর্ন করতে হবে। আপনি ওখান থেকে কামিয়ে নিয়ে দুটো ছোট ছোট একদম গরিব চাষিকে আপনি তারপরে হেল্পের জন্য ওটাকে দিন না, ইউটিলাইজ করার জন্য দিনের রেন্ট। আগে আপনি তো কামান। Until unless you start earning, how can you help others? এটা হবে না। So what is the source of your ideas? Like when you're looking for new ideas, অনেক কিছু করেছে। Meditation. Only one. You are into a lot of things. You get it from the internet. No. Talk to people, read books. I hate taking things from information. I'm a knowledge seeker, not information seeker. এবার আপনি যেটা বলছেন কোথা থেকে পাই, আমি প্রচুর বই পড়ি, আমি লোকের সাথে প্রচুর মিশি, কথা বলি, আর আমি সপ্তাহে একদিন নিজেকে সুইচ অফ করি। সেই দিনটাতে আমি ওকে বিকজ ইউ আস্কড, আমি হেভি ওয়েট লিফটিং করি। ওয়েট লিফটিং ইজ ওয়ান অফ দ্য সোর্স যেখানে আমি নিজেকে কনসেন্ট্রেট বেশি করি। অনেকের কাছে মেডিটেশন হতে পারে চুপচাপ বসে মেডিটেট করা, আমার কাছে ওটা মেডিটেশন। আমি যখন বক্সিং এর ব্যাগটাকে পাঞ্চ করছি, আমি চিন্তা করতে করতে পাঞ্চ করছি, আমি ওই সময় কিছু ভাববো না, আর ওই টাইমে মাথায় আমার অন্যান্য আইডিয়াগুলো আসে। আমি এভাবে ভাবি ম্যাডাম, অন্য কেউ অন্যভাবে ভাবতে পারি। আমি যোগী নই, সো আমি ওইভাবে হোম করতে পারবো। Anybody else? আর আরেকটা হচ্ছে, have you ever felt that you would not be able to accomplish something you set out? You have never doubted yourself. প্রতি রাতে এটা মনে হয় কালকে সকালবেলায় হয়তো এটা এক্সিকিউশন হবে। প্রতিদিন যে টাইমটায় নতুন কোনো একটা ডিলে সাইন করি, একটা ভয় থাকে যে এটা টাইমের মধ্যে এক্সিকিউট না করতে পারলে কি হবে। একটু আগে বললাম রাইডিং টাইম, আই এনজয় ইট। In continuation to that, I heard a young entrepreneur say that when appearing for an interview, how many times in your life, chakriর জন্য you appear for an interview? Once, twice, 5 times, 10 times, 20 times. But for an entrepreneur, it's every day an interview. Every client or customer is an interaction. And we say that how to present before an interview panel, the students need to be trained. I also say that entrepreneurial training is also needed. They also need to have soft skills. তা নাহলে গ্রামের ছেলে উঠে এসে বা মফস্বলের ছেলে উঠে এসে he can't be at আইডিয়াটা এলে কি লিখে ফেলেন সেটা? না, ওটা ব্রেনে থাকে, আমি কোথাও কিছু করি। আমি এক্সিকিউট করি, আমাদের খুব সলিড স্ট্রং টিম আছে। ওটা আমি দেখুন, আপনি যদি আমাকে ডিফাইন করার কথা জিজ্ঞেস করেন, আমি নিজেকে এভাবে ডিফাইন করি, আমি খুব ভালো একটা লিডার। আমি অনেকগুলো লিডারকে তৈরি করি, আমি ফলোয়ার তৈরি করি। চুপচাপ থাকি, চারদিকে আমি বাজনা বাজাই না, কি করছি কি করছি না। পেপারে প্রেস নিউজ যতটুকুনি দরকার, কেউ যদি বলে ওইটুকুনি বলি। নিজের ব্যবসার কি গ্রোথ হচ্ছে এটা নিয়ে কোনো প্রেস নিউজও বলি, ফর সো মেনি রিজনস। যে কটা কোম্পানি আপনি লোগো দেখলেন তার মধ্যে অনেক কিছু আমার ওয়াইফের না, যাকে আমি ওনাকে এম্পাওয়ার করতে পারি যাতে ও নিজে এটার মধ্যে ঢোকে, রাইট? আর যে টাইমে আমি ভাবছি, যে আইডিয়াটা নিয়ে ভাবছি, এটা আমি কারোর সাথে জানি, এবং এটা টিপস সবাইকে দিচ্ছি। এটা কে দেবে, কিভাবে দেবে আমি জানি। তোমার মাথায় যদি একটা খুব ইউনিক আইডিয়া থাকে, কারোর কাছে যাবে করো না, আগে এক্সিকিউট করো, রাইট কাইন্ড অফ পারসন পাও, মনে করছো ওর সাথে তুমি চলতে পারবে, তারপর ওটা শেয়ার করে নিয়ে এগো। আর যদি ফান্ডিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়, সেখানে তুমি বলছো আমি আইডিয়াগুলো শেয়ার করবো না, তাহলে ফান্ডিং এর জন্য এসোই। So 2 ways. A, you do it on your own. B, if you are looking for funding, then you have to share. আর ফান্ডিং আইডিয়ার উপর হয় না, এক্সিকিউশনের উপর অলওয়েজ। ম্যাডাম অ্যাকচুয়ালি আমি লাইফে কতগুলো ছোট ছোট জিনিস মানি, মানে যেটা আমার নিজের শেখা জিনিস। 1 নম্বর হচ্ছে রাগি কম, 2 নম্বর হচ্ছে টেনশন নিই না, একদম নিই না। আমার লাইফে এরকমও গেছে যখন আমার ব্যাংক ব্যালেন্স 1,20,000 নেমে গেছে, সব এমপ্লয়ি নিয়ে, ঠিক আছে?
সেখান থেকে উঠে আসা। আর যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে লোকটা আপনার সাথে কাজ করা সেই লোকটা আপনার সাথে মিশে কাজ করবে। হঠাৎ কোনো একটা কথার বেসিসে ব্যবসা হয় না আর যাই না। যে কালকে চলো তুমি আমি মিলে ব্যবসা করি হাত ধরাধরি করে, ওটা হয় না। পিপল নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ আদার, দেন রাইট কাইন্ড অফ পার্টনারশিপ হয়। ম্যাডাম এটা জাস্ট মানে বাচ্চাদের জন্য বোঝানোর জন্য বলছি, তোমাদের বেস্ট ধরে নাও যদি নিজের লাইফ হিসেবে ভাবো, বয়ফ্রেন্ড আর গার্লফ্রেন্ড চুজ করার মতো। ব্রেকআপ কি হয় না? হয়। বিজনেস পার্টনারশিপ ইজ লাইক দ্যাট। চেষ্টা করবে ব্যবসা পার্টনারশিপে যাতে ব্রেকআপটা না হয়। তো ওই তুমি হ্যাং আউট করছো না অ্যাকচুয়ালি তুমি লাইফ পার্টনার খুঁজছো, তোমার উপর ডিপেন্ড করছে। হ্যাং আউট করতে গেলে ব্রেকআপ হবে, তবে বলবে আমি ফেল রাখবো, গুড এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছো। আর যদি মনে করো না হ্যাং আউট করবো না, একটা রাইট কাইন্ড অফ পার্সনকে চুজ করবো, ইট ক্যান বি এনিথিং, ক্যান বি আ ভেরি গুড বন্ধু, ইয়া দ্যাট ক্যান কন্টিনিউ আ গুড পার্টনারশিপ। আমি এতগুলো ব্যবসা একা চালাই না, আমার অনেকগুলো পার্টনার রয়েছে, তারা প্রত্যেকে সামহাউ, আমি যদি ফেস হই যে জায়গায়, অ্যাজিউম করা যাক আমি হয়তো সাউথ কোরিয়ায় যাচ্ছি, সেখানে কোনো একটা ইভেন্টে আমি যদি ফেস হই, তারা ব্যাকএন্ডটা পুরোটা মেনটেন করে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি ফেস হয়, আমি ব্যাকএন্ডটা মেনটেন করি। ওই সময় আমার মুখ দেখাই যায়। তো আপনি যদি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দেখেন, হয়তো যে কোম্পানিগুলো আপনি শুনলেন তার মধ্যে থেকে কেউ একজন হয়তো বলছে, আপনি বলেন অরিজিৎ বাবু কোথায় ওখানে, আমি ওখানে থাকি। এটা ভেরি স্পেসিফিক করতে হয় যে আমি এই কোম্পানি কি ফেস, না আমি এটার ব্যাকএন্ড, নাকি আমি এটার ফাইন্যান্স দেব, নাকি আমি এটা শুধু মার্কেটিং। আদারওয়াইজ ঘেটে ঘর। মানে ability থাকা উচিত তো, like to recognize somebody who is a potential partner and is going to be a steady partner, মানে together. ম্যাডাম এটা কমপ্লিটলি জেল টুগেদার হয়। এগুলোর যতই থিওরি আমরা পড়ি বা পড়াই, এর কোনো ফর্মুলেশন হয় না। যেমন ধরুন একটু আগে ইনাদি যেটা বলছিলেন, মফস্বল থেকে উঠে আসা একটা ছেলে, টু বি ভেরি অনেস্ট, যখন সফিস্টিকেটেড পার্টিতে আমি যাই, আমার ড্রেস, আমার কথা বলা, আমার জুতো, আমার ঘড়ি, আমার চশমা সব পাল্টে, আমার চুলের স্টাইলও পাল্টে, আমি যেভাবে চিয়ার্স করি সেটাও পাল্টে। কিন্তু আমি যদি সেটাই নর্মাল কোনো একটা পার্টিতে আসি, আমি অন্যরকমভাবে মিশি, আমি রাস্তায় হাঁটলে অন্যভাবে যাই। সো আপনাকে ওই সুইচ বিটুইনটা করতে জানতে হবে এন্টারপ্রেনার হতে। Nothing else. Any more questions, or should we ask Mr. Bhattacharya to take a break? I think we are going to